Всем привет! Как вы уже, наверное, знаете, в конце сентября мы посетили одну из крупнейших выставок InterTabac. Мероприятие проходило в Дортмунде, Германия. Мы посмотрели на новинки табачной индустрии и сейчас расскажем о самом интересном. To make some Horacio cigars 12 years ago. Okay. Started in Costa Rica, but after we decided to go in Nicaragua, the reason why everything is less expensive there, and we decided to make our own factory. Why we wish to make some cigars? Because we know that many people like Cuban cigar. And we decided to make some cigar to give an alternative about the quality, about the kind of the taste, to give alternative at the Cuban cigar smoker. Okay, Horacio, it's not on the spice, it's not on the pepper. It's something a bit suave. They said in Spain, something a bit creamy. Horacio известны своими сигарами с большим рейнджем. Нам хотелось оценить новинки, но спрос на них высок, и к началу интервью уже все разобрали. Ну что ж, не страшно, есть и другие. Встречайте Asylum April Fools 9/90. So everything started as a gag in the USA, you know. So Asylum is really known for really thick cigars, and it started as a gag. And people started to order it, always more and more. So we produced it as a limited edition, and which is really good is there are people that say, "Oh wow, now you're crazy, it's too large." Wow effect. There are other people that say, "Hey, wow, fantastic! I want to try it." You can see many young people, mainly in Instagram, pictures smoking, Instagrams, things like this. But anyway, there are a lot of retailers. They buy the cigar, one of them, of the box. They put it in their walking humidor, very close to the Asylum cigars, and it attracts. I had also different fairs, small fairs of presentations. It's a showstopper. It's a showstopper. You will have every kind of reaction, but people, they will stay. And they have a look, we talk about it, and you start to talk about the brand, and in the end, you will buy maybe a 50 or a 60 Ringo cigar of Asylum, that's it. It's just to attract. And Asylum was also one of the first brands in the USA really producing really thick cigars. They are known for those thick cigars. And this was also the reason why they did now the 90 just stating that's Asylum, which is producing the thickest cigars. Выставка сама по себе огромная и длилась 3 дня. Мы прибыли на второй день, и все время у нас ушло на съемку сигарных стендов, поэтому в нашу профильную кальянную зону мы попали только под закрытие. How's everything, guys? Nice to meet you. My name is Alex. Nice to meet you. Hey, how you doing, guys? You want to see something nice? Come here. Yeah. Let me show you what we got here. First of all, this is a nice cigar. So we have a Puerto Real cigar. This is Connecticut. We make it in Nicaragua with a special blend, Dominican and Nicaragua filler. And the binder is Dominican, and the wrapper is from Ecuador. So this one is the classic Connecticut from Ecuador. So here you have our amazing classic cigar, which is a Puerto Real classic, also Dominican and Nicaragua filler, and the wrapper, it's a classic Habanos from Ecuador. And one of my favorite one, if you follow me, come here, you're gonna see something nice. See, this side. Look at this one. Look at that beauty. This one is a Dominican Nicaragua filler. The binder, it's Arapiraca from Brazil. That is a special tobacco. The name, it's Arapiraca, and the wrapper, it's a Mexican San Andres wrapper. It's a really good cigar. And then we got Puerto Real here in Europe. Thank you so much. А это стенд семьи Oliva. И давайте поговорим об Aliados, новом бренде, который Oliva приобрела в свое портфолио. Aliados is an old Honduran brand
which was very popular in the end of the 90s, beginning 2000 in the United States. It was known as a not filler, it's a medium, I'm sorry, lost a bit my words. Medium strength, of course. So Mild. Mild. That was the word I was looking for. Sorry. So mild cigar, also at a medium price. 100% Honduran tobacco. So it's a puro from Honduras. We bought the name and the brand, and we revitalized it. I've looked for the original blend, but to the standards of today. This worked quite well together with the Eroa family and Ernesto Perez Carrillo, because both those families had contact with the original blender and made us the new line. We have the original line with 5 dimensions, and we have one line made by Ernesto Perez Carrillo with his extra blend in it. So we say the original blend is medium, and the Ernesto Perez gives some extra complexity to the cigar, and is of course not a 100% Honduran, because Ernesto is originated in the Dominican, so it's an extra mix, an extra Dominican flavor that he puts on top of it. Also a limited one, the Roaring 20s. We talk about more the years, the beginning of 1920. We had a bit of everyone partying a lot, enjoying life, and we made it in a gold version as a limited edition. So it's dipped in gold on the top, and we only made 200 boxes, and they're sold. The cigar is sold at $300 per cigar. So this box is $3,000. It's a very limited. Вообще важная история про семью Оливу, да. Деньги, вырученные с продажи вот этой лимитады в 300 коробок, они на нее построили школу для сотрудников фабрики. И, соответственно, оплачивают им образование, чтобы, соответственно, они могли выйти на новый уровень там, в своем развитии. Дальше мы поговорили о новинках 23 года, о производстве сигар и о лимитках. Вот, например, Oliva адвент-календарь из 25 сигар. Увидели потрясающий хумидор, выполненный в виде фабрики Oliva в Elli. Изготовлен компанией Elli. Безумная красота за безумные деньги. Так, Илья у нас получил интересный форм-фактор сигары. Да. Я такой вообще не видел и в России не видел. Oliva серия V, это не Мелания, просто Вшка, да, Special, но формат короны, она маленькая. То есть она маленькая, удобная, перекуриться там на 35-40 минут. По-моему, супер удобный формат. Короче, вкусно. Пиво вкусное, кстати, у них. I've been an antique dealer longer than I've been in cigars. It's actually what got me into cigars. I was in high school, I was buying old paper and documents, and I discovered cigar labels, like the old artwork for the boxes, but like before they were put on the boxes. And so I was buying and selling old, papers for many years, and then I started going to Europe looking for, cigar advertising there, and then around the Caribbean as well. And just at some point I started smoking, and but I was smoking just random cigars that people would give me, and I got a little more serious about it. I started looking for vintage cigars, but very old stuff. And I was buying the old cigars really in the antique world, not so much in the cigar world, because that's what I had access to. And then I realized, hey, people are smoking these things as well, So it all kind of happened at the same time. And back in 2013, we made a project to put both of my worlds together, which was the original Money to Burn. Рядом с ним Time to Burn. Каждый циферблат уникальный. 5000 сигар всего выпущено. Ни один циферблат не повторяется.
Это циферблаты от советских часов, луч, заря, победа. В линейке 1842 в коробке вложены оригинальные документы 1842 года. Диссиен, коллапс и Пикарильо. Известнейший авиатор, лучший бутиковый выпуск Доминиканской республики. И, конечно же, Анжелика. Входная точка в мир сигар для дам и просто отличная сигара, чтобы начать свой день. Мы на стенде Гурки. Гурка делает очень прикольные сигары с точки зрения маркетинга, брендинга. Гурка — это прекрасный пример того, как компания, у которой нет своей фабрики, может продавать сигару за дорого. Вот. Делается на разных фабриках. И Пласенция, и Пердома, по-моему, могу ошибаться, но что-то даже делается и у Фуэнта, и в других маленьких фабриках. Еще у них прикольный мерч, и они вот любят всякий мерч делать для своего комьюнити. So there's the beauty and the beast. This is the beauty. The beast, so it basically is like a reintroduction of the beauty. Beautiful box, 25 cigars, all in a frosted, nice, beautiful tube. Dominican Republic, very beautiful. The dragon, the black dragon, very, very popular. That's also a new product. That's from Nicaragua, the Gurkha Kingdom. 15 cigars in the box for Dorado. Very beautiful, beautiful box. This we introduced last year, the dragonflies. So what is the origin of this name, Gurkha? Gurkha, that basically is, how do you explain it? I know how to say it like in Espanol. It's a knife. El cuchillo, yeah. Yeah, so. But why? I'm sorry? But why? Why? How is it connected with cigars? With the owner, with the owner, Kaza. Have you guys ever met Kaza? Когда встречал владельца Кейза? Да, ну да. Yeah, and Sotia, basically. Все, я понял, да. He got into cigars, he had took a trip and it rolled from there. Чувак просто зашел, короче, на стенд, пока все разговаривали, протянул руку и своровал сигару. Ну просто школьник, как школьник такой, прошел мимо. Ну как бы стоим в шоке, ждем тут человека. Вот в открытое отверстие засунул руку, взял сигару и пошел дальше. So we've been in the industry for the tobacco culture for 158 years in the road. We started in the Canary Island, Spain, then Cuba to Nicaragua, Nicaragua to Honduras, and then Nicaragua and Honduras. Due to the revolution thing in Cuba in 1863, actually, and then in the Nicaraguan revolution in 1979. So we have to move. We had to move three times, but we're still here, and we think this is just the beginning. Even though that we started this company, the product, what you see right now, Plasencia Cigars, 7 years ago. But mostly we produce for a lot of customers, cigar brands, for another cigar brands. We produce several brands out there, many famous people in the cigar industry. But now we have our cigar, our brand, and it's been a huge success, the Plasencia brand. It's about the family, it's about heritage, it's about how to homage the Nicaraguan soil and the Honduran soil as well, the people, the tradition, the culture. I have so many things to tell you about the Plasencia cigars. We grow a lot of tobacco as well. And we keep the best for us, for the series, this brand that you see right now. This is the one we are presenting. It comes from Honduras. It's an Honduran puro, 100% Honduran, with tobaccos that we grow in our farm. Plasencia представила сигары с сильным и ярким ароматом из табака, выращенного на вулканической почве. Мало кто в индустрии выращивает такой табак, но компания со 150-летней историей может позволить себе эксперименты.
Например, шестигранную сигару. По сути, тоже бокс-пресс, но дозревают сигары в специальных шестигранных молдах. Это выглядит очень интересно. Taste and the flavor and everything, it's just fantastic. Пусть мы и опоздали на кальянную зону, но кое-кого интересного все же нашли. О, это же Марик. Общается он с кем? С Эмилием Десваль. А также отыскали стенд Blackbird. Вот, это весь обзор кальянного зала. Maradona was a cigar smoker. Okay, when before he passed away, he approached us because my partner is a friend since the childhood of Maradona. You know, so they were talking about to produce a special cigar line with his name. He gave us the license to do that, and the idea was to have a high premium quality cigar, you know, something expensive, but because of the tobacco aged more than 5 years, and with a special presentation like this beautiful box that is like a piano if you see closed, and the cigar band also is with gold dust. You know, we want something very special for the Diego's name. So that was the main idea, to have this tribute cigar line. And now the tequila, Maradona's tequila. Это La Rosa de San Diego. Лимитированная сигара большого размера по 10 сигар в упаковке. Она была подготовлена специально для выставки. Мы хотели увидеть эту сигару в размере 8х80, большую, мощную, красивую, но их опять же не было на стенде. Все снова разобрали. Следующая фабрика тоже удивила размерами своих сигар. Вы только посмотрите. Ребята, идея у этой фабрики просто бомбическая. То есть на сигару всегда нужно много времени. Они решили просто реально это обыграть. То есть после работы маленькая сигара, но здесь лонгфиллер, то есть это полный вкус. После успешного дела и после какой-то жести, когда нужен быстрый перекур. То есть, чтобы вы понимали размер этой сигары, вот он умещается, грубо говоря, на 4 пальца. Производитель из Доминиканы, вот здесь стоит сам собственник фабрики. Короче, очень прикольный формат и очень интересный производитель. Просто вот случайно шли, набрели и решили вам заснять. So, Curivari is a small cigar maker in out of Elli, and we have a small factory where we make all our cigars. We process our tobaccos in a separate facility, like 10 minutes in the center of Elli, and we ferment and age our bales and decide what's going to make cigars and what not. We cultivate tobacco in the region of Jalapa, so we grow our own tobaccos that will comprise the cigars. So we're a small operation, and we try to process thoroughly our tobaccos to be adequate and well prepared to make the final cigar. So all our cigars are made with Nicaraguan tobaccos, Cuban seed, and there's on some blends we use some Mexico, some Andres wrapper, also Connecticut from Ecuador. Most of all the blends are comprised from pure Nicaraguan tobacco, wrapper, binder, and filler. And we've created through the years different blends. It's been a trajectory of 20 years that we introduced the Curivari, the Selección Privada, the Reservas, and different lines, and then the Buenaventuras in the second decade. So it's 1 decade of blending was in the table over there, and the second decade since 2012 onwards up to 2023 is the Buenaventura Maduro. It's the new thing that we introduced at the
ECA in 2023. Curivari started as in the cigar making, and then little by little, very soon, we began to grow tobacco because we wanted to create more consistency in our blends and continuity, which was very important. So we have to start from the seed, from going to the farm and the curing and the fermentation. So that part is very important to the final cigar. And we spend a lot of time into developing all these procedures so that the final product can be consistent and can evolve in time to new levels, new directions, and be able also to overcome the adversities. The nature puts strain on us because after all we're depending on tobacco, and tobacco nowadays is also compromised with the climate change and different conditions and different farm diseases that you find in the farms. So everything is beginning in the soil, so it's very important to maintain that continuity and be able to make a good cigar. Ну что, мы с вами находимся на стенде Casa del Habana, Habanos. И про все рассказывать не будем, расскажем кратко про лимитки и что-то такое крышесносное. Первое, что мы здесь видим, это Cohiba Sigla de Oro в честь года кролика. Вообще эта тема с годами, она пришла вообще от Давидов. Давидов, по-моему, первые начали это делать. Так вот, сигара, значит, конкретно это стоит 240 евро. Теперь давайте перейдем к следующему. Ромео и Джульетта. Тоже Купидос. Цена 65 евро. Ренгейдж 55, что для Кубы уже достаточно много. И давайте перейдем к тому, что представили буквально на днях. То есть здесь просто увеличен ренгейдж, и цена за счет этого у стандартной Ромео поменялась, да? Ну, и я думаю, что количество выпускаемых тоже меньше. То есть они ограничивают количество выпуска. Ну и, наверное, гвоздь программы — это вот на днях представлена история с книжкой Лимитада. Называется формат Идеалис, коммерческий, да, а на фабрике называется Модернос. Ренгейдж 56, длина 175 миллиметров, это самая, получается, большая сигара у Cohiba на сегодняшний момент. И цена 475 евро за штуку. Ну, это очень много, это такого никогда не было? Ну, такого никогда не было, но Cohiba растет в цене, как Rolex, постоянно. Ну, ограниченный, в принципе, объем, и они еще и делают оверпрайсы на и без того регулярные лимитки. Да, да. Как бы вроде регулярная сигара, но на самом деле ее настолько мало, что она как будто бы уже и не регулярная, да, а лимитка. Да. И за ними все равно очереди стоят, и все равно купят китайцы, купят какие-то очень богатые европейцы, американцы, несмотря на всякие санкции, каким-то образом провезут. Вот. Короче, вот такая история. 47,5 тысяч рублей по текущему курсу – это возможность покурить сигару. Да, нет, еще надо достать ее. Достать ее. Все, отбой. Такой получилась наша поездка в Германию. Успели не везде, но зато смогли пообщаться с интересными людьми и нашли новые образцы сырья. На этом все. Следите за апдейтами, впереди еще много интересного.